Haijalishi kama wewe ni mwanafunzi, sijui unafanya jinsi sijui upite mtihani nini, hata kama experts. These small things ni muhimu, you know? Ni muhimu, nigga. Nigga. Anza kwa kuchunguza, yani zunguka. Leo zunguke kimashini. Kazunguke kimashini. Jizunguke, angalia, chunguza. Usalama, je, hivi pipe iko vizima? Je, hakuna sema ambao maybe oil imevunja nini? Hakuna kitu ambao kimevunjika nini na nini? You know, zunguka kwa mashini. Usidharau hizi vitu, zunguka kwa mashini. Je, yani hizi pipe nini? You know, una kama kitu salama. Je, so unajua jinsi ambavyo nikwambia hizi backhoe kuna kitu kingine, je, ujue backhoe gipi ambayo natumia. Unajua kuna zingine ambazo zina, you know, zinasimama hivi zingine kama hivi, you know? Vitu kama hivi vidogo but nigga thing is very essential, you know? Sasa especially wewe kama unatestiwa practical, jinsi ambao utaingia, like jinsi ambao utaingia wakati unaingia ndani, sijui umeshika wapi, sijui pati tatu, sijui nini. Ni muhimu. Unaweza kwa maybe expert, sio lazima ufuatie sijui shika. Unaweza kuingia namna yako. But maybe wanafuatia jinsi unashika sijui pande tatu sijui kama zimeguswa kwenye mashine uingie vizuri, you know? Sasa unajua mimi sikufundishi, mimi naongea tutaka zangu. It's up to you if you take it serious or not serious, man. I don't know, nigga. But obviously seat belt muhimu, you know? Put on a seat belt. Sasa ukishaweka seat belt, chunguza. Yani chunguza hizi geji, mara oil ipo, mara nani, nini, bla bla bla, nini. Geji vinafanya kazi poa, nini na nini. Hizi vi control guse hivi, kuna kitu ambacho kimevunjika. You know, hii haijalishi kama maybe an expert au amepaki au, you know, nigga. Sasa umechunguza mita zikifanya kazi. Sasa nadhani pale umeweka ignition on, nini kinafanya hivi. Sasa piga start ingine hapo, sikize kuna kile ambao sio sahihi, you know. Sasa unajua kama kuna kile ambao iko sahihi, you know. Okay, especially jinsi ambao tulisema kupack, you know. Unaweza ngoja nisikuchanganye na hizi control mara bla bla bla. Ngoja nitengeneze video nyingine ya kuhusu control nyingine. Okay, who say me done?